So today we'll discuss about your inheritance and understand its utilizations. Okay. So inheritance is the concept of acquiring the cha- properties of a parent class by a child class. Inheritance is going to be the concept of acquiring properties of a parent class by a child class. So it is the process of implementing the relationship between the classes relationship between the classes. So to represent the inheritance or relation in between the two classes, we use a keyword called extends. What we use a keyword called as what? Extends. So remember that a class can extends only one class. A class can extends only one class, one at a time. A class can extend only one class, one at a time. So now, for example, before that, let's understand the purpose of this. So the main purpose of inheritance is to bring the principle of reusability. To bring the principle of reusability. Okay. So now let us see here what we are going to do here is when we start developing any application, when we start developing any application or a framework, okay, when we start developing an application or a framework, we need to think, right? We need to think how many of the modules functionality will be reusable across the application or a application or a framework application or a framework. Based on that, we need to we need to create the relationship in between parent and child. We need to establish the relationship between parent and child. Okay, got it clear? Okay, guys, did you understand what I said here? It's clear? Okay, so now let us take an example here.
Let us take an example here. We have different test cases available. We have different test cases available. So the first test case TC01. So what I'm going to do here is like launch browser, then verify the home page is displayed. Third one, verify the home page is displayed. Third one, what I'm going to do here is I'm going to verify. Then I want to click on the sign in link. Click on the sign in link. Fourth one, verify the login page is displayed. Fifth one is going to be called as, what is the fifth one? Okay. Then what you are going to do here is enter username, comma, password. Sixth one we are going to be called as click on sign in button. Seventh one, verify user navigated to next screen. So this is one of the test case. Now let us see the second test case. What is going to be happen here? TC02. Launch the browser. Verify the home page displayed. Click on register link. Verify register page is displayed. Okay. Enter mandatory details. Okay. Click on register button. Okay. Verify user is registered successfully. Okay. So now out of these two test cases, tell me what is going to be very much common between these two. What functionality is going to be differentiated here? What is going to be the common thing? So take 2 minutes of time and explain me what is common and what is not common. What is common and what is not common? Take 2 minutes of your time and tell me. Based upon that, we'll draw your inheritance. Avinash, Soumya, any guess? What is going to be the common functionality between these two test cases? Take Launching the browser. take your 2 minutes of time and list down it.
Yeah. Shall we start? Yes, Soumya, starting with you. Launching the browser and verifying the home page is the common. Yeah, launching the browser is going to be common one. Then, Yeah, and verifying the home page. so the verifying the page is common. Yeah, That means the behavior is common, right? yeah. Then, Those two only are the similarities. yeah, then, Then clicking on the signing link and clicking on the register link is the different in both two cases. but behavior is same, right? Clicking is behavior. Yeah, behavior is the same. Yeah, then, And verifying is also the same, but the pages is different. yeah, Login page is different and the verifying. Yeah, registration page is different. yeah. Then, Username password is also the different, and mandatory details is also different, but the behavior is similar. Means so entering the details is the similar. here, what you want to observe here, which is common? Behaviors are common here. Yeah. Okay. So now, what I want to do here is, I want to separate all the behaviors in one class. Okay. Now let me show you that. Now, okay. Launching your browser. Here, what I'm going to do here is a sort of launch the application. Okay. So launch your application. Second thing, verify page element where you are going to pass your web element. 1 second, guys. So now what we are going to do here is we are going to verify the page element, right? So now what I'm going to do here is string page name. Here what I'm going to do here is verify that the page plus page name plus is displayed. Okay. So now we are launching your browser, then we are verifying the page element. Inka talli. So many చెప్పాలి. Verifying page element ఇంకా Sushmita, Soumya, ఇంకా clicking on the link, right? Clicking on element, some element. Correct? Public void click ఎలిమెంట్ తమ్ముళ్ళు ఇప్పుడే బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో వాడతాం మనం. మళ్ళీ అప్పుడన్నా నాకు అర్థం కాలేదని మాట రాకూడదు. స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే. నౌ s out of
clicking on the element, clicking on the element. నిద్రపోతున్నారా లేదు కదా? ఓకే, సో క్లికింగ్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్. ఏ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నావు? ఆ పేజ్ కొట్టిద్దామా? స్ట్రింగ్ పేజ్ నేమ్. సో వీ నీడ్ టు రైట్ యువర్ మెథడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద డైనమిక్ నేచర్. On the page plus page name. Okay, now public void send data. Now what I'm going to do is string element comma string data. Now s out of sending data to the element plus element on the web page, on the page plus your data. 1 second guys. Okay, so what we are going to do here, send data means we are sending the data. ఇంకేమున్నాయమ్మా? అంతేనా? బిహేవియర్స్ ఇంకేమున్నాయి? సైన్ ఇన్ బటన్. బటన్ క్లిక్ కదా, క్లిక్ బిహేవియర్ రాసాం కదా మాతల్లే, చూడు ఓకే రాసామా? ఓకే, యా క్లిక్ రాస్. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, TC01 TC1. ఓకే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇస్, నేనేం చెప్పాను, ఏదైతే కామన్గా ఉంటాయో ఈ రెండు టెస్ట్ కేస్ మీద కామన్గా ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని ఒక క్లాస్లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఆ క్లాస్ ఏమంటాం మనం? పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ టెస్ట్ కేస్ని ఏమంటున్నాం అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేస్కి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా? ఈ టెస్ట్ కేస్కి కావాల్సిన బిహేవియర్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి? జనరిక్ మెథడ్స్. జనరిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ జనరిక్ మెథడ్స్ క్లాస్ ఏమంటాం? పేరెంట్స్ క్లాస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ ఏంది? TC01. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంది? జనరిక్ మెథడ్స్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను? ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ extends, right? And I have to call them as generic methods. So TC01 extends generic methods. Got it clear? అమ్మా got it clear? అందరూ clear? So now public void validate TC01 అని చెప్పి ఒక మెథడ్ కాల్ చేశానమ్మా నేను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఏముంది మనకి? లాంచ్ బ్రౌజరా? జస్ట్ గో అండ్ కాల్ యువర్ బ్రౌజర్ నేమ్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసామా? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్లియర్ చేయలేదు. చూడండి, కరెక్టా రాంగా? నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పారు? టెస్ట్ కేస్ నెంబర్ లైన్ నెంబర్ 2 ఏముంది? వెరిఫై హోమ్ పేజ్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, వెరిఫై పేజ్ ఎలిమెంట్, జస్ట్ పాస్ యువర్ పేజ్ నేమ్ దేర్. సో వాట్ పేజ్? హోమ్ పేజ్. హోమ్ పేజ్. ఓకే, తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ లింక్. ఏం క్లిక్ చేయాలి నేను? క్లిక్ ఎలిమెంట్. వాట్ లింక్? సైన్ ఇన్. ఏం పేజ్ అది? హోమ్ పేజ్ కదా. సో ఈ సైన్ ఇన్ లింక్ ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి నేను? హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేయాలి. ఫైన్, క్లిక్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఏముంది? వెరిఫై ద లాగిన్ పేజ్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్. ఏం వెరిఫై చేయమన్నాడు? లాగిన్ పేజ్ అని డిస్ప్లే అయిందో లేదు చేయమన్నాడు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? వెరిఫై పేజ్ ఎలిమెంట్. ఏం పేజ్ అది? లాగిన్ పేజ్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాడు? ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అన్నాడు. కరెక్ట్. నౌ సీ హియర్, సెండ్ డేటా. ఏం చేయాలి నేను?
యూజర్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్కి ఏ డేటా పంపించాలి? నేను సమ్ డేటా పంపించాలి. user01. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది? నాకు యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాను. తర్వాత ఏమైంది? తర్వాత ఏం తల్లి? పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ కదా. Password. పాస్వర్డ్ అనే ఫీల్డ్కి నేను పాస్వర్డ్ సెండ్ చేయాలి. పాస్ 1 2 3 4 5. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి? నేను క్లిక్ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయాలి? సైన్ ఇన్ సైన్ ఇన్ లింక్ క్లిక్ చేయాలి. ఎక్కడ? పేజ్. ఇక్కడ లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాము. నిద్రపోతున్నాడు. Home page. ఓకే, ఏ పేజ్ మీద? లాగిన్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. Hmm. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ పేజ్ కల్లా వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, వెరిఫై పేజ్ ఎలిమెంట్. సో నేను ఏం కాల్ చేస్తాను అంటే నేను దాన్ని సమ్ అదర్ ఎక్స్పైజెడ్ పేజ్, ఆ నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తే ఏదైతే వస్తుందో దాని పేరు ఎక్స్పైజెడ్ అని పెట్టాను నేను. ఓకేనా, క్లియరా? ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ రన్ చేయాలి. ఎట్లా రన్ చేయగలుగుతా నేను? నాకు రన్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఏం పెడితే రన్ ఆప్షన్ వస్తుంది? ఇక్కడికి మెయిన్ మెథడ్. ఏమొస్తుంది? ఏం కావాలి మనకడ? మెయిన్ మెథడ్. ఆ? మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్. సో ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. ఇదే మెథడ్ ఇది ఇన్స్టెన్స్. ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. దేనికి క్రియేట్ చేయాలా? క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా, tc01 tc01 is equal to new tc01 tc01 డాట్ ఏం కాల్ చేయాలి? వాలిడేట్. వ్యాలిడేట్ tc01 కాల్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడు. చూడండి తమ్ముడు ఒకసారి అందరూ క్లియరా? Launch the application, verify the page, home page is displayed. Clicking on the element, sign in on the page, home page. Okay, verify the page, login is displayed. See, మొత్తం నీట్గా ఉందా ప్రింటింగ్ లాగంతా? క్లియర్? యా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి? ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఈ చైల్డ్ క్లాస్కి ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంది. కరెక్టా? కరెక్టా? క్లియర్? అందరికి అర్థమైందని చెప్పిన లాజిక్ ఏందో. సో ఇన్హెరిటెన్స్ చేయాల్సింది ఏంది? ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏదైతే రీయూజబుల్ బిహేవియర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దేంట్లో, నీ అప్లికేషన్లో కానీ నీ ఫ్రేమ్వర్క్లో కానీ ఏదైతే రీయూజబుల్ బిహేవియర్స్ ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు అనలైజ్ చేసి, రైట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ సపరేట్ క్లాస్ అండ్ దట్ క్లాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? పేరెంట్ క్లాస్. నీకు ఎక్కడైతే అవసరం అవుతుందో ఆ బిహేవియర్స్ అవసరం అవుతున్నాయో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ పేరెంట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి? బై యూజింగ్ ఎ క్లాస్ కీవర్డ్ కాల్డ్ as extend. By using a keyword called as what? Extend. Okay, Extend. so now in a class extends the another class. Okay, when a child class extends parent class, the child class will have all the
will have all the access of the ఏమంటాం వాటిని all the access of the properties of a class. ఏమంటాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో అంటే ఏమొస్తుంది దాంట్లో ఆ వేరియబుల్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ మెథడ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో. ఓకే, సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏమైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో, ఏమైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో, ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కి టోటల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? క్లియర్? Clear. అమ్మా అర్థమైందా? క్లియరా? Yeah. Right? Okay. So now there are different types of inheritance available. There are different types of inheritance available. First one we are going to be called as single level inheritance. Second thing is going to be called as multi-level inheritance. Third one we are going to be called as hierarchy inheritance. And fourth one we are going to be called as hybrid, not possible. Fifth one we are going to be called as multiple inheritance, where it is not possible. Guys, got it? Single level, multi-level, hierarchy, okay, hybrid and multiple. So we have these different types of inheritance available inside your Java. Okay, now let us see here. Let us see here which is going to be called as single level inheritance. A parent class and a child class. Having one parent class, having one child class, we are going to be called as what? Single level inheritance. One parent class and one child class, which is going to be called as single level inheritance. One parent class and one child class, right? We are going to be called as what? Single level inheritance. So ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మనకి ఒక పేరెంట్ ఒక చైల్డ్ మాత్రం ఉంది కదా, కరెక్ట్? Correct? Yes. Right? Yeah. Now Yeah. మా అర్థమవుతుంది చెప్పేది? క్లియరా? ప్రతాప్ గారు ఒక డౌట్. చెప్పమ్మా. ఇక్కడ జనరిక్ మెథడ్స్ అనేది ఒకటి TC01 కదా, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కూడా అవుతుందా? లైక్ పేరెంట్ చైల్డ్ అని చెప్తున్నారు కదా, మనకు కన్స్ట్రక్టర్ అని కూడా చెప్పవచ్చా? ఎక్కడ? అంటే ఇప్పుడు జనరిక్ మెథడ్స్ అనేది మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసాము, ఆ జనరిక్ మెథడ్స్ ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాం కదా TC01 లో. అవును. సో ఈ జనరిక్ మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుందా? ఎట్లా అవుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లా అవుతుందమ్మా? కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లాస్ లోపల ఉంటుంది. ఓకే, కంప్లీట్ డిఫరెంట్ చెప్పేది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఏమైంది, మరి రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం వేటి మధ్య? పేరెంట్ చైల్డ్ మధ్య. ఓకే, ఓకేనా? గట్టిటా? మా అర్థమైందా? క్లియరా?
యా ప్రతాప్ గారు. Okay, now see here. So now one parent and one child, we are going to be called as what? Single level inheritance. Oka parent oka child unte matram emani cheppam manam single Single level level. inheritance. One parent and one child, we are going to be called as single level inheritance. Okay, now this is going to be called as root parent, child, and under that we have your subchild. Parent, child, and subchild. Parent, child, and subchild. Got it clear? మా క్లియరా నేను చెప్పేది? Yeah, clear. Okay, now wait. Now, what do you mean by hierarchical? Only one parent and one child. Only one parent and multiple child. So, ఒక parent నుంచి మనకి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై హైరార్కియల్. సో ఇప్పుడు మన హైరార్కియల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తో చూద్దాం. సో మనకి ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉండే? ఒక టెస్ట్ కేసేనా? కాదు కదా తల్లి. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి మనకి? మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా మనకి. TC02. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఎక్స్టెండ్స్. దేని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి? జెనరిక్ మెథడ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. కరెక్టా? నౌ సీ హియర్ TC03. TC0. Okay, so this is also going to get extends with my generic methods. See here, TC01, TC02, TC03. See now my hierarchical inheritance is implemented perfectly here. ఒకటే parent class, ఇక్కడ child class ఉంది, ఇక్కడ child class ఉన్నాయి. అంతేనా? చూడు కరెక్ట్ చూడండి. ఇక్కడ కూడా అదే చేసి చూడండి. ఇక్కడ జెనరిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ జెనరిక్ మెథడ్స్ అనేవి TC1 లో కామన్గా ఉంటాయి, TC2 లో కామన్గా ఉంటాయి, TC3 లో కూడా కామన్గా ఉంటాయి. Got it clear? Clear? అమ్మా క్లియరా? సౌమ్య, యా ప్రతాప్ గారు. సుష్మిత, యా అమ్మ నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఏం చెప్పట్లేదు. మనం ఏమైతే వాడబోతున్నామో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాను నేను. సో ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, నీ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కడ అప్లై చేసావు నువ్వు అని అడిగి. సో అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు నువ్వు? సార్ నా అప్లికేషన్లో ఏమైతే కామన్గా ఉంటాయి బిహేవియర్స్, ఆ కామన్ బిహేవియర్స్ అన్నిటిని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాను? ఒక క్లాస్లో పెట్టుకున్నాను. ఆ క్లాస్ నేను ఏం పెట్టాను? జెనరిక్ మెథడ్స్ అని పెట్టాను. ఆ జెనరిక్ మెథడ్స్ నుంచి ఏం చేశాను? ఇండివిజువల్ టెస్ట్ కేసెస్కి ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లై చేశాను. సో దట్ ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, కరెక్టా అమ్మా? కరెక్టా? సో నౌ లెట్ us see about your మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అమ్మ మనకి కాలేజీలో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ ఊప్స్ అనేది మనం చాలా పెద్ద బ్రహ్మ ప్రసాదంగా చూసాం. అవునా కదా? అసలు ఊప్స్ ఎందుకు వాడతాం మనకి ఇప్పటి వరకు తెలియదు. కాలేజీలో చెప్పే లెక్చర్ తెలియదు, మనకి తెలియదు. ఓకే, క్లియర్? సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి నేను డెవలప్ చేయాలంటే, ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏది ఉండాలి నీకు? కామన్ థింగ్స్, కామన్ బిహేవియర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో
వాటి మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి? సపరేట్ చేసి ఎక్కడ రాయాలి? ఒక క్లాస్ జనరిక్ మెథడ్స్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ లో రైట్, ఒక క్లాస్ రాసుకోవద్ది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ బిహేవియర్స్ ఎక్కడైనా అవసరం అయితే ఏం చేయాలి? చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఎక్స్టెండ్. సో చైల్డ్ క్లాస్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వస్తాయా? యా వస్తాయి. క్లియరా? ఓకే, సో నౌ let us see about your multi-level test cases, multi-level inheritance. సో ఇక చూడమ్మా, నాకు జనరిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, బాగానే ఉన్నాయి. కానీ నాకు ఈ జనరిక్ మెథడ్స్కి రిపోర్టింగ్ కూడా కావాలి. ఓకే, నా టెస్ట్ కేసెస్కి ఏం కావాలి? రిపోర్టింగ్ కూడా కావాలి. అవునా కదా? టెస్ట్ కేసు పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అని. కరెక్టా? క్లియరా? కరెక్ట్. సో లేదంటే నాకు డేటా కూడా కావాలి. నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ రీడ్ ఎక్సెల్ డేటా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఒక క్లాసు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడు, నేను పబ్లిక్ వాయిడ్ get data. Okay, get data. Okay, so now what I'm going to do here is I'm going to use my string. So what I'm going to do here is I'm going to pass my string test case. So what I'm going to do here is I'm going to return my data. ఏదో టెస్ట్ కేస్ పంపిస్తాను, నాకేం చేస్తుంది ఈ మెథడ్ అనేది, నాకు డేటా పంపిస్తుంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ ఈ generic methods is getting extends with what? Read Excel data. Now put ఇక్కడ TC01 is getting extended with generic methods. Generic methods is getting extended with what? Read Excel. Now see here. Now this class C is going to be called as what? Now see. బాగా చూడండి, pay more attention to this. This is going to be called as what? రీడ్ ఎక్సెల్. ఇదేంది మనకి? ఏం క్లాస్ ఇది? జనరిక్ మెథడ్. ఇదేంది నాకు? ఇది TC 1 2 3 ఏదైతే అది. It might be 1, it might be 2 or it might be 3. Just 1 second. హలో, యాస్ చెప్పు రాసు. చెప్పు. So now, so this is going to be called as what? Read Excel. This is going to be called as what? Generic methods. And class C is going to be called as TC01. Now, this TC01, ikkada edaithe test case undo, whatever the test case that we created here, right? So this test case will have complete access on this generic methods as well as on this read Excel also. Okay, so this is going to be called my grandfather, my father and me, right? As a grandson, I have the rights to go and access of my father properties as well as my grandfather's property also. Got it? Clear? Sushmita, Soumya, clear? మా అందరికి ప్రీవియస్ గా క్లాస్ ఏ అనేది పేరెంట్ కదా? ఎప్పుడమ్మా? అవును, ఆ పేరెంట్ ఇంకో పేరెంట్ ఉండొచ్చు కదా, మా ఫాదర్ కి ఇంకో ఫాదర్ ఉండొచ్చు కదా. యా, సేమ్ థింగ్ అదే కూడా. ఓకే, అందుకని ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది పేరెంట్ అయింది, నెక్స్ట్ సన్ అయింది. యా, సో నౌ సీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై TC01 కదా. సో ఇక్కడ నేను డేటా కావాలి కదా, నాకు ఇక్కడ డేటా కావాలి కదా దీనికి. సో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాను? నేను గెట్ డేటా నుంచి తెచ్చుకుంటాను.
చూడు ఇక్కడ గెట్ డేటా డైరెక్ట్ గా రాసి వచ్చేసి ఇక్కడ బిహేవియర్ నాకు వచ్చిందా. సో ఏ టెస్ట్ కేసు పంపిస్తున్నా నేను TC01. ఓకే, సో నా సీ హియర్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ గెట్ డేటా వాడతాను. ఓకే, ఈ యూజర్ ఇక్కడ తీసేద్దాము, ఈ హార్డ్ కోడ్ తీసేద్దాము, ఈడ పెడదాం. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అంతే మనకి స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ డేటా ఆఫ్ ఏ టెస్ట్ కేస్కి TC01. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేద్దాం మనం, విల్ సెండ్ యువర్ పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్, క్లియర్ అమ్మా, అర్థమైందా అమ్మా, అందరికీ క్లియరా? క్లియరా సుష్మిత? Yeah, clear. క్లియర్? Yes. Okay, so I'll upload this video to the drive. Please go through this. So tomorrow we'll see about your polymorphism and encapsulation. Okay, got it, clear? Yeah, okay. Yes. Yeah, clear.